Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao Poliglota 2024 Brasília. Agora a gente vai para a segunda apresentação do sábado com Olga Koeva, que é uma hiperpoliglota da Bulgária. Ela fala mais de 13 idiomas. Ela já apresentou antes aqui no Poliglotar sobre outros temas, como ela aprendeu português e também sobre o multilinguismo. E hoje ela vai apresentar a sua tese de mestrado, que ela terminou recentemente na Alemanha, onde ela já mora há muitos anos. Então, é isso aí, Olga. Pode apresentar. Obrigado. Sim, Juliano, muito obrigado pela pela introdução. Oi, pessoal, bom dia e bem-vindos à minha apresentação. Pois, como o Juliano disse, eu vou apresentar, ah, sim, muito brevemente, claro, a minha tese de mestrado, que eu escrevi em inglês, mas agora vou falar meio inglês, meio português. Pois aqui você tem o título em inglês, mas também eu traduzi em português também, pois competências linguísticas e acesso para se ajustar a ambientes de novas culturas entre poliglotas. Sim. Ah, pois, muito brevemente, sobre a minha tese. Em geral, eu fiz a defesa da minha tese em março deste ano e foi um trabalho muito, sim, intensivo, escrever tudo e também apresentar tudo. E os estudos de uh, Management of Intercultural Studies, estudos sim, interculturais. Sim, em geral, aprender sobre culturas, sobre comportamentos em diferentes culturas, por exemplo, e também modelos de adaptação cultural, e comunicação cultural, como, por exemplo, dimensões culturais, padrões culturais de Alexander Thomas, dimensões culturais de Schwartz, Trompenaars, etc., etc. Pois, foram uns estudos Ó, muito legais. Sim. um pouco mais E perto da boca, o microfone, porque fica um pouco baixo. como? Microfone assim, perto da boca. Microfone. Ah, sim, ah, sim, ah, sim. Uhum. Sim, desculpa. Sim, pois, primeiro eu vou resumir um pouco sobre o que eu vou falar na apresentação, pois, claro, vou começar com a introdução um pouco, depois as razões para pois, por que eu escrevi essa tese. ahm, Depois vou apresentar um modelo de adaptação sociocultural que eu escolhi como base teórica. E depois vou continuar com a minha metodologia, coleção e análise de dados. Ah, e então que eu vou falar sobre os resultados, mas mais importantes. Não posso falar de todos os resultados, porque ah, acho que a gente vai terminar a apresentação amanhã. E depois vou fazer algumas perguntas de discussão e concluir. Tá bom? E mostrar as referências. Sim, pois é. A aprendizagem de idiomas ahm, sempre era uma área de interesse nas ciências como a comunicação ou linguística e tal. E muitos, depois, sim, muitos casos de falantes de muitos idiomas foram descritos na história. Por exemplo, vocês talvez conheçam o poliglota Mezzofanti, um sacerdote italiano. Ou outro exemplo muito famoso de uma pessoa que falava muitos idiomas era
alemão, uma pessoa alemã, que se chamava Emil Krebs, e na literatura. A literatura afirma que ele falava mais de 30 idiomas e também com a pronúncia muito boa. Não sei se vocês conhecem o Emil Krebs, mas é uma pessoa muito famosa nessa área. E hoje em dia, as pessoas que falam muitos idiomas se chamam poliglotas. Isso é evidente, né? Mas também se podem chamar plurilíngues. E, pois antes, no século XX, sim, no século XX, por exemplo, os termos plurilíngue e poliglota eram sinônimos, mas agora não é o caso. Isso não é o caso, pois existe uma nuance muito pequena, mas crucial, eu acho. Porque uma pessoa plurilíngue significa que, ah, por exemplo, tem família que fala, por isso na família, alguns membros da família falam muitos idiomas e essa pessoa aprendeu esses idiomas na infância ou adolescência, o que seja. Mientras o poliglota, a pessoa poliglota não deve necessariamente ter, por exemplo, pais plurilíngues. A pessoa poliglota, sim, sim, desenvolveu uma paixão pelos idiomas, um interesse pelos idiomas, e sempre está aprendendo novos idiomas e sim, praticando os idiomas que já sabe, etc. Pois plurilíngue e poliglota, essa nuance, sim, é muito importante. Hum. Sim. Ah, pois, ahm, por exemplo, no meu caso, eu sou tanto bilíngue, sim, bilíngue, tanto bilíngue, quanto poliglota, porque ah, eu falo muitos idiomas e estou apaixonada pelos idiomas, mas também sou bilíngue, porque a minha mãe é russa e o meu pai é búlgaro. E eu aprendi esses dois idiomas já durante a minha infância, né? E isso significa que no meu caso, pois, ah, ambos termos são relevantes. Ah, e aqui, pois, continuemos com as razões. ah, Sim, pois por que eu escrevi essa tese? Pois a primeira razão é que não existe tanta literatura sobre poliglotas em geral. As áreas que estão presentes sim, na academia, no mundo científico, que são relacionadas com poliglotas, são a neuropsicologia e motivação. Por exemplo, no neuropsicologia, vou dar um exemplo, é um artigo sobre esse poliglota Emil Krebs, o alemão, onde os autores analisam o seu cérebro, o cérebro dele. Pois como funcionava o cérebro dele comparado com o cérebro de uma pessoa não poliglota, ou não, de algumas pessoas não poliglotas, né? E pois se conclui que ah, pois muitas funções do cérebro do Emil Krebs eram muito diferentes daquelas de pessoas não poliglotas que foram investigadas. E, pois, o segundo área
segunda matéria relacionada com os poliglotas é a motivação, sim, a motivação de aprendizagem de idiomas. Por exemplo, existe um artigo científico da comunidade, ou sobre a comunidade de poliglotas na Indonésia, e os autores indicam a viagem, pois as viagens e conhecimentos de culturas, de diferentes culturas, como os motivos mais frequentes de aprendizagem de idiomas entre poliglotas. Mas, infelizmente, não existe nenhuma literatura nenhuma sobre a relação entre o poliglotismo ou plurilinguismo e a adaptação cultural. Pois, por isso, também eu escolhi esse tema da tese, porque quase ninguém menciona isso no mundo científico. Somente tem uma tese de doutorado, sim, de doutorado que menciona um pouco, muito vagamente, que pois, falar idiomas é útil para se adaptar a muitas culturas, mas isso não é o, o foco dessa tese, né? Ah, pois é, e claro, também tem uma razão pessoal, né? Porque eu sou poliglota, eu falo muitos idiomas, né? E por isso investigar nessa matéria era muito interessante para mim, né? E aqui podemos ver as perguntas, né, da investigação. Pois são duas, mas ah, sim, muito importantes. E, sim, pois como um, as competências linguísticas de poliglotas impactam um, a adaptação cultural deles. E pois outra pergunta é pois quais são qual exatamente são esses aspectos linguísticos, né? Essas competências linguísticas que têm a mais relevância nesse contexto. Sim. Pois é. Um momento, que não sei se. Sim. Agora, ah, eu vou apresentar muito brevemente o modelo de adaptação sociocultural que foi desenvolvido por Ward e Searle no final dos anos 90, 1900, sim, 90. E, pois, aqui vocês veem a definição. Pois eu vou ler em inglês. Pois, individual's ability to successfully adapt to a certain culture. Sim, aqui a questão é, pois, como um indivíduo pode se adaptar a uma cultura e, pois, que fatores também têm um papel importante nisso. Aqui eu escolhi muitos, pois, fatores muito importantes, como conhecimento da cultura, por exemplo, pois isso inclui a história de um país, sim, do país, por exemplo, a história ou do povo, né? Conhecimento também de geografia, de tudo, sim. Ou também assim, de entender também, perceber também o sentido de humor, também um fator muito,
muito importante nesse modelo, porque se você sabe, pois qual é o sentido de humor, digamos, né? Digamos, no caso dos brasileiros, você pode perceber a cultura muito melhor e pois vendo como os brasileiros brincam e tudo isso, né? Hum, e, pois é. E, claro, outro fator importante é também de perceber a percepção de diferenças culturais, pois comparar a sua cultura, digamos, nativa, ou do país nativo, com aquela do país onde você está, por exemplo. Sim, pois como é que é o comportamento das pessoas. Ahm, Pois em que situação é que as pessoas, ahm, sim, podem dizer algumas coisas e na qual situação não. Como, por exemplo, a Carla também disse na apresentação anterior, pois que é adequado e não é adequado dizer em certas situações, né? Essas são todas são coisas de diferenças culturais, né? E, claro, pois quando eu estava escrevendo a tese, também apresentei modelos de adaptação culturais muito diferentes. Por exemplo, aquele de Lisboa, ou também do Gellahorn, que tem um princípio muito semelhante. Todos os modelos começam com o honeymoon period, que é pois quando uma pessoa sim faz uma viagem ou pois ah, não, pois moram num país desconhecido, tudo tá bom, maravilhoso, ah, pois a primeira impressão é muito boa, pois isso é o honeymoon, mas depois vem o choque cultural, né? Culture shock, onde a pessoa entende ou percebe que tem, ah, tem coisas muito diferentes, que não, tem, as quais a pessoa não se pode acostumar e tal. E depois vem a reintegração, pois reintegration period, ou recovery, pois recuperação, né? Recovery também se diz. Mas eu escolhi este modelo de adaptação sociocultural porque os participantes da minha tese, né, eu vou falar um pouco mais tarde deles, eles não tiveram experiência com choque cultural. E por isso, sim, e porque este modelo não indica o choque cultural como uma ah, sim, um fator importante, não, né, na adaptação cultural. Eu escolhi este modelo, porque, sim, isso era, pois, no início, para mim, um pouco estranho que todos os participantes não perceberam o choque cultural, mas pois, não tem problema. Eu encontrei este modelo, achei este modelo e foi muito adequado. Sim. Hum, Pois. So let's switch to the original language of the thesis and my defense, because we are polyglots here, so let's switch to English. So data collection, and sampling is my next topic. So I already started thinking about data collection and so on during the summer term of 2023 when I attended the
polyglot gathering online, and there I was talking to many polyglots in different languages, and I was like talking about a little bit, of course, about their cultural like experience with different cultures and so on. So I got in touch with many polyglots, and I chose 10 polyglots who could be suitable for my research, for my thesis, like for the participation in my thesis. So in the summer of 2023, I contacted these 10 polyglots and explained them about my like my intention, the main research questions of my thesis, and so on and so on. So some of the polyglots told that they were busy and couldn't participate, and like 6 polyglots they agreed and told, yeah, we will participate with pleasure in in this research, like in your thesis. So the methodology, so the concrete methodology was like interviews were separate interviews were conducted, um, and yeah, and the sample was these were 6 polyglots from 5 different countries, and so and from the UK, the US, Poland, Lebanon, and Ukraine. So there are 4 male and 2 female polyglots. So I conducted an individual interview with each of them, and I recorded these interviews on Zoom, and then I transcribed them with a very good software, which I would like to recommend to everyone, which is called Print. It's TRINT. So it transcribes recordings with the help of AI, if I'm not mistaken, and it really transcribed everything really well. Like when you indicate the language, so the transcriptions, like the mistakes, the errors are like minimal. Of course, when they speak many languages, so of course you have to correct a little bit, but yeah, it's like it was no problem for me to transcribe them in Word and then yeah, to correct them, and yeah, and so on. So like just like a comment in brackets. So this software is really good. Yeah. So concerning data analysis, I used the hermeneutic interpretation and more like in particular the sequence analysis to analyze the interviews. So in general, sequence analysis, like in the sequence analysis, you take a very small yeah, let's say segment of the interview, like the a sentence or a part of a sentence, and you interpret it hermeneutically. So like um so for example, what the interviewee wanted to say, so how you interpret this one, this segment. But in my case, I modified a little bit the sequence analysis, because my sequences were paragraphs, or like 1 or more paragraphs about a single topic, and yeah, and I interpreted these paragraphs, or these paragraphs in very much detail, and in this way I came to my results. So yeah, it was like not the classical sequence analysis, because it would take very much time to interpret like
one phrase, I don't know. Because the interviews they took also very much time. So some of them 1 hour and a half, for example, and others, I don't know, 1 hour or 45 minutes, for example. Like others took 45 minutes. So it would be really time consuming to interpret them in this classical way. So that's why it was my improvisation. So I'm an improviser, like at the organ, and I like improvising in many other areas as well. So yeah. Mm, so let's continue with the most important results. Uh, so um, so it was demonstrated, like after the analysis of the interviews, that language competence were really essential for polyglots adaptation to different new cultural situations. So uh, three categories of such new cultural situations could be identified. So situations regarding cultural knowledge, new linguistic situations, so regarding language, yeah, and also situations regarding communication and behavioral patterns of a certain culture. So here I'm demonstrating the most essential factors that play a crucial role for this for these categories of each, for each category of these situations. So for example, um, uh, so for um, so regarding communication and behavioral norms of a certain culture, so the essential factors that help polyglots are understanding of the context of some linguistic phenomena, so how some phenomena function, in which situations they are used, and so on. Then profound knowledge of vocabulary. So here in the interviews, so the interviews indicated um, like of course advanced vocabulary, advanced knowledge of vocabulary in general, but also some idioms in particular, or expressions. So it depends on the situation, right? And interaction with locals in the target language. So the more you interact with locals, so the more like the better you adapt to these communication and behavioral norms, of course. So yeah. And regarding cultural knowledge, these factors are like the factors of the factor regarding vocabulary is also important here in this context. And other factors are um, the linguistic phenomena are also important here, also essential. Yeah, and vocabulary as well. So, and the in the last category, um, uh, regarding like new linguistic situations. So here um uh, we have an example from an interview regarding which demonstrates the importance of some linguistic phenomenon which contributed to the polyglots better understanding of a certain situation in the Japanese culture. So I'm gonna read it aloud. This example. The um, the interviewee was from the U.S. and the
his name is Bill, so it's of course the participants were anonymized, of course. So yeah. So, and on the other hand, Japanese culture, you have to be an active listener when you speak Japanese. So, I know you're learning Japanese, and you'll notice within Japanese communication customs that you're an active listener. In this sense, that you're saying, "Hi, hey, so desu ne, hi," which means yes, yes, like it's true, or yes, yes. And so that's also quite confusing, because some foreigners who, let's say, are doing business negotiation, and they hear the other person saying "hi," they think they're saying yes, yes, but they're not saying yes. They're saying "I hear you." Yeah. So so here, from this example, we can conclude that if Bill didn't know the Japanese language and like didn't have this competence to understand this new cultural situation, so he wouldn't be able to understand what this hi hi, like yes yes yes, actually means, because it's true, like many foreigners think that Japanese say yes yes, I agree, but no, it's not the case. It's like "I hear you." Yeah. So, and then let's come to the discussion questions. There are two here. So, is the sample of the study representative? No. And are the results generalizable? So, like, as in, mm, yeah, many articles in academia, so the answer of these questions is no. So, why? Because my sample consists of only 6 polyglots, and of course it's not representative enough, because, of course you cannot generalize the results of this really small sample um, to every polyglot. So uh, they, because there are like many polyglots, and every polyglot, uh, yeah, every polyglot has, you can say, different relation to cultures in general. For example, you can speak many languages, but like have absolutely no knowledge or no interest in different cultures, and vice versa. So, of course, you cannot generalize these results. Of course not. And so it's answers like partially the second discussion question. So if the results could be relevant for absolutely all the polyglots around the globe, no, of course not. So for this purpose, like much future research is required. I think is required, because there are polyglots that also consider themselves as polyglots, but um, they speak, like, for example, they have different language competence. For example, uh, I've I've met many polyglots that like consider themselves as polyglots, but they speak like languages at really basic levels, or uh, regarding pronunciation as well. So, like many polyglots, like can master a language uh, with a high level of fluency and proficiency and so on, but their pronunciation, uh, like, mm, could be, for example, close to their native language. So in this case, let's ask ourselves, what is a polyglot? And
when and under which circumstances like a person consider him or herself as a polyglot. So, for example, my definition that I also indicated in my thesis as a polyglot. So, for a polyglot is, as I said, that is a person interested in languages and also a pronunciation, good pronunciation. Also, like for me, in my opinion, plays a crucial role. But of course, I'm aware that not everyone has this like talent to imitate and to pronounce everything in a native like manner. But like here comes also Carla's questions from the previous presentations of what is native like and what is fluent and so on. So we can also discuss this a little bit during the Q&A session if you want. But these are really interesting discussion questions. Yeah. So let's come to the conclusion and summarize the whole thing a little bit. So I tried to investigate how language competence impacted polyglots adaptation to awareness of and understanding of different cultures, and like some results could be presented. However, as each and every scientific work, this one also has its own limitations. So the first one has already been mentioned. So the sample is not representative and like not that generalizable. And the results, they cover only some aspects of this model of social cultural adaptation. Yeah, so it's true because social cultural adaptation is a very broad model, and there are included, for example, things like behavior in many aspects of people's daily lives, and these aspects were not identified by the interviewees. So I would say that only some aspects of this model are concerned here in the results. So yeah, and let's conclude with the challenges of writing this thesis. So the most important one was a problem with problems with choosing the analytical approach, like the analysis approach of data analysis, because originally I wanted to choose a content analysis approach where you have to code the contents from the interviews and then to categorize the codes, like classify them into categories and so on. However, this method was not accessible for me as a blind user. Like a blind user utilizing Braille, because I know that blind people that use only audio, only TTS, this method is accessible because the audio can tell you, for example, if you're in the identifying word, some codes, the audio can identify you which code you are using and so on. But on the Braille display that I'm using, this is unfortunately not possible. So that's why my supervisor and I chose this interpretation method, hermeneutic interpretation. And of course, this method was new to me, and I've never learned this method in university. So that's why I had problems like how to interpret, which aspects to interpret, how much paragraphs to include in one sequence, and so on. So this was the
second challenge. But nevertheless, I'm graduated now, and yeah, and happy ending. Yeah. So these are the references that I used for this presentation. And so I would like to thank you very much for your attention, and let's come to the Q&A. So you have 13 and a half options, like linguistic options to ask me questions. This half language is Japanese. You can ask me like on some basic topics regarding the thesis, and that's why 13 and a half. But in the other languages I speak, you can ask me like very like broad and profound questions. So the floor is yours. Olga, thank you so much for the presentation. We already have a question by Maria Dolores. Let me see the question here. One moment. From Venezuela. Congratulations for your research work. One question. In your opinion, what's the main contribution of your work which could help polyglots in the world? Yeah. So, in my opinion, the contribution is that, like for polyglots, is that polyglots can understand more about this cultural awareness and cultural adaptation, all of these aspects, and can like learn about this link between polyglottism and cultural adaptation, or like cross-cultural adaptation or cultural awareness. And they can also become aware of how important it is to speak languages when living and functioning in our culture. So I think this is the these are the contributions, like the greatest contributions. Hey, Olga, can you stop sharing your screen, please? Yeah, just a sec. Yeah. And now we have a question from Selene from Brazil. She is an English teacher. Hello, Olga. Hi. Hi, miss you. Miss you a lot. How are you? Okay. Olga? I'm here. Yeah. Okay. So the question is, and I'm representing Danielle here too. It's my, sorry. I'm representing this friend here too. So if psychologists could be added to this research of yours, and let's say that they were also polyglots, or would that bring more elements into the survey to interpret polyglots, changes in behavior and cultural adaptations while using the language that they choose? Yeah, so if other polyglots do similar research, you mean? What? No, like the audio is a little bit. The audio is a little bit. Bad. Yeah, we're trying to fix. Okay. Like the sound was a little bit weird. You can, what's the problem? I couldn't hear the question that well, Yeah, we'll rephrase the question. Let's imagine that we would bring some psychologists into this survey, right? And let's also imagine that they were polyglots or not. Linguistics. Would this contribute with more elements to detect facts about the differences while polyglots are using the language you're using? Would it add to the survey? Yeah, I think that yes, because psychologists they study people's behavior in a more profound way than we at management and intercultural studies actually do.
of course, they would uh, they would observe everything from many different aspects, from many different angles, I would say. So of course it would change the results. But yeah, but these polyglots I interviewed, they were no psychologists. They were linguists or translators, interpreters. Yeah. So yeah, but of course, definitely. I mean, um, it would definitely change the results, of course. Okay, we have another question by Derek. Hmm. Olá, Olga, tudo bem? Sim. Hi, Pia. Olá. É um prazer te conhecer. Eu já vi você lá no grupo da IPA, lá, e é muito bom te ouvir pessoalmente, em português também. Hum, Posso fazer a pergunta em português? sim. É uma curiosidade, na verdade, né? Diante dessa adaptação cultural dos poliglotas, você acha que nós poliglotas, podemos ter uma atuação social? Sempre você acha que isso pode, essa abertura cultural nos dá uma maior possibilidade de atuação, construir talvez um mundo melhor ou mais pacífico nesse sentido? O que você acha disso? Sim, eu acho que sim. Acho que poliglotas em geral são mais abertos, né? A se adaptar a muitas culturas, porque pois ah, se esses poliglotas estão interessados na cultura, sim, nas diferentes culturas, claro, eles quando aprendem um idioma, eles querem querem aprender e aprender muitas coisas sobre a cultura também. E, pois, sim. É, Em relação a essa pergunta do Derek, tem até uma iniciativa do Otto Mendonça, lá em Foz do Iguaçu, que é na tríplice fronteira, né, do Brasil com Paraguai e Argentina, e, e é exatamente isso, um movimento que eles estão de ajudar a sociedade, ajudar os povos, tem essa pegada também lá, com esse movimento do Otto no sul do Brasil. sim. Sim. Sim, eu conheço outro. É, Você o então, entrevistou, né? sim, sim. A gente se comunica em contato e Ó, sim, eu tenho a última pergunta aqui, porque a gente já vai terminar. claro que sim. Você falou que os poliglotas podem se adaptar culturalmente, né, a outros países, mas e as pessoas que não aprendem línguas também se adaptam a outro país, Sim, morar no país sem falar a língua? sim, sim. Claro, pois línguas é somente um aspecto, né, da adaptação cultural. Claro, isso depende não somente se você pode falar uma língua ou não. Isso também depende de ah, no que grado é que você é aberto para muitas culturas, né? Para se adaptar. Depende de tantos fatores, claro. Ahm, claro que pois, tem casos onde não é necessário de conhecer a língua, de saber falar a língua, mas claro, para falar a língua, eu acho que faz muito melhor a adaptação, claro, Com porque com a certeza, língua, sim, com a língua você percebe muito mais profundamente a cultura, porque senão a né? pessoa pode ficar isolada, né, um pouco. Sim, sim, sim. Então, Olga, muito obrigado pela apresentação e a gente se vê aí nas próximas palestras do Poliglotar. E foi um prazer conhecê-la pessoalmente no ano passado, lá em Budapeste. Sim, sim, Foi muito sim. legal.
Até mais. Tchau, Olga. Ah, tchau.